Right. I think we start with senior. No, sit. No, sit. Okay. We registered as a country a further reduction in the number of average daily cases for coronavirus. The number of hospitalizations since the 28th of June stood at 4,243 with 188 fatalities and 3,169 recoveries. Now, while the trend looks promising, the case numbers are still high, as well as the fatalities. But however, we want to appreciate this improvement, which is attributed to concerted efforts by our health workers. Now, how this trend unfolds in the next remaining period of the lockdown is very crucial. We are now 17 days into the 42-day lockdown, which probably means we need to keep safe and maintaining what we are doing successfully for the next 25 days. We are aware the vaccination process is still slow due to limited vaccines, and this one makes many people susceptible to infection. But we still call upon the public to be cautious as government arranges to import more vaccines and have the majority who are even coming in large numbers for these vaccinations. Why it is important? Because if you look at some of the developed countries like in Europe, even those who follow football, you can see that because of the wide vaccination or the good percentage in vaccinations in these developed countries, people are now moving maskless in those developed countries. There is no social distancing because of the fact that they have adequately rolled out vaccines in their countries. So we really need to also fast track this process in Uganda, but we want to thank all Ugandans who have gotten the vaccine at this stage. We also want to thank those who are observing the health SOPs, those who are testing for COVID-19, even where the symptoms may not show, those who are using tested remedies. We now have the remedy of Covidex. So many people have really responded to that remedy because it is only such positive behavior and responsiveness that we can contain the deadly virus in this second wave. So even if there is a lot of vigilance going forward, we still have people who have given up due to the lockdown fatigue. They have returned to their lives and are mindless of the SOPs. For instance, in the course of last week, a total of 1,425 persons were arrested countrywide for flouting the lockdown and curfew provisions. Now, this is still a high number. It really shows you that there are still people who are reckless and less concerned about the threat of this virus in the country. Out of these, 825 were cautioned, 164 were released on bond pending court, 116 were being taken to court, 320 had been charged to court. Then we also impounded 786 motor vehicles, out of which we released 497. These ones were released after issuing EPS tickets. 134 motorists were cautioned and their cars released, and then 155 are still parked and unclaimed. We expanded and also impounded 4,314 motorcycles and issued 2,878 EPS tickets. 935 riders were cautioned and their motorcycles released, while 501 motorcycles are still parked or unclaimed. Now, why some of these are usually unclaimed is because we use this opportunity also for calling for
better proof of ownership, registration cards, and so on. So once these motorcycles are impounded, we also carry out further investigations to find out proof of ownership. Now 501 are still parked or unclaimed. Now we continue to enforce the stringent lockdown measures because it has worked in many countries, including Uganda. Since the outbreak of COVID-19, the Joint Security Forces have played a crucial role in supporting the Ministry of Health regulations to help control the disease and promote a safer community. And that is why in the first wave, Uganda was accredited highly for managing the COVID-19 threat. We're happy to inform you that the Ministry of Health released a statutory instrument which gives us additional tools of enforcement in form of punishment for people who are moving maskless in public, those who are breaking the curfew, those who are holding illegal gatherings, those who are driving non-essential cars or cars that are unauthorized during this lockdown, those who are selling non-food items, those who are vending on the streets, and this attracts a punishment of not more than 2 months. We have already informed the territorial commanders that this statutory instrument is lawful. So for that matter, it was issued on the 1st of July, 2021. So under this statutory instrument, we are now able to take people who are found moving maskless in public during this period to court for 2 months, for not more than 2 months. And then those ones who are vending on the streets, those who are driving unauthorized cars or under non-essential categories, and so on and so forth. So for those who want to avoid the disruptions, inconveniences, and sanctions against them, they should ensure that they behave responsibly and follow these laws and guidelines. For us, we find nothing wrong with stricter enforcement because we do it for the good of our citizens, since we have a duty to protect the lives of all Ugandans and visitors in the country. We want also to give some little highlights on the operations that have been going on by our anti-stock theft unit deployment. During the week, the general situation in the Karamoja region is under control, with a few isolated cases of incursions by suspected Karamojong. This is inter-ethnic raids. South Sudanese, we have also incursions from South Sudan, which were reported in a number of districts. But the districts which were affected with the raids are Katakwi, Kwen, Abim, Kabong, Nabilatuk, Napak, and Lamo districts. And we were able to recover 350 heads of cattle were reported stolen. We recovered 290, and we are pursuing the balance of 60. We have about 12 raiders or Karamojong warriors who were put out of action while engaging the forces. And we arrested 18 suspected raiders whom we are holding under the UPDF 3rd Division in Moroto and interrogating them. We recovered 7 guns. Most of the serial numbers were tampered, but we are going to bring them to our forensics unit here in Kampala and have them thoroughly examined forensically. So that is a brief highlight from the side of our operations of anti-stock theft unit. Then under CID, during the course of the week, they registered 73 incidents, which were registered throughout the country, out of which 56 people died,
and 164 suspects were arrested. We've noted that there is a surge of cases of murder by mob action, and people are now taking the law in their hands. We have about 12 victims who were killed on allegations of theft, witchcraft, land wrangles, and extramarital affairs. However, we've had situations where we have had persons arrested. For instance, just yesterday in Chankwanzi, there's an 18-year-old male adult called Wilson Akolebulungi of Malaga village, Kiterede parish, that is in Chankwanzi, who left his home at around 8 p.m. going back to the trading center at Karagara. So the other residents within the trading center suspected him of being a thief. They started chasing him as he was running back to their home. And when they arrested him, it was in front of a niece who was 8 years old. They started beating, and they killed this man of 18 years just like that. So we managed to arrest 11 suspects for this grave incident of mob justice. We have Nakabuye Urita, Nasali Regina, Mayo Missing, Mulindwa Judith, Sekate Fred, Nyanzi Eric, and many others. So we are going to ensure that we try to curb on this increase in cases of mob justice by taking stern action against the perpetrators of these cases. Violation of curfew by some members of the public, where you have people still operating bars and shops, mass gathering in drinking places and moving during curfew hours still continue. In Busana Village, Chibale Town Council, we conducted a joint operation as security agencies. We had 7 suspects who are pending prosecution. In Kotido District, we arrested 36 people who were drinking alcohol in bars. Then also we carried out operations in Kampala, that is Kasangati, Nansana, Kachiri, Wakiso, where we impounded 34 motorcycles and 271 suspects were arrested. The other operations were in Old Kampala, Wandegea, Kawempe, Kachiri, Kasangati, Wakiso. You can see that we still have a problem within the Kampala metropolitan area, and that is where we have the epicenter, but still people are still reluctant and mindless about observing some of these SOPs. Then in Busia municipality, we have a border operator who had started inciting violence against the COVID-19 guidelines. And this happened on the 27th to 28th, where we arrested one called Gonga Muhammad, 24 years, a border rider, resident of Solo C, Cell B, in Western Division. This one, when it reached the time at around 7 p.m., the end of curfew or closure, he started calling fellow border operators and other members of the public to defy these presidential guidelines and health SOPs on COVID-19, claiming that they have not gotten anything to eat. There are still ways and means of finding something. The border rider is not as bad, is not the most disadvantaged person. We really have people who are at the lower extreme, who are finding challenges, and they are working with their local councils. Others are going, are being helped by relatives and friends during this very difficult period. So we are charging this Gonga Muhammad with inciting violence and disobedience of lawful orders. Then our police in Wakiso and Buddo. I remember in the course of last week we had a suspect called Ntege Jamil
who was found inside the fenced cultural coronation site of the Buganda Kingdom, located at King's College, Nagalabi. And this one was seated on the culture chair of the King of Uganda. He claims he did not know how he entered the fence of the cultural coronation site, but by the time he was arrested, he was found in a black kanzu, in a leopard skin, black and white. He had a head crow, a walking stick, and back cloth. So we've exhibited all these items, and we are charging him this week for criminal trespass and any other related offenses that we shall establish. So those are the few highlights that we do have for you. If there are any few questions, nga bulijjo tukozesa omukisa guno okutegeeza bannayuganda ebyokwerinda engeri gye birimiriddemu ne kaweefube ow'ebikwekweto bye tukola nga banna security okulaba nti tukendeeza ku buyisayisa obusobola okuviirako ssennyiga omukambwe okweyongera mu ggwanga. Mu wiiki eno etukubye emabega, eggwanga lyaffe Uganda lyasobodde okukendeeza ku cases empya eza coronavirus mu ggwanga, oba abalwadde abapya bakendeddemuko. Abali ku ndiri butwogerera kati bali 4,400, abantu abaafa mu wiiki eno bali 188, ate abantu 3,169 be baasobola okusuuka oba okuwona ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe. Kino kiba kiwa essuubi eri eggwanga lyaffe, era nga tulina okwebaza abasawo baffe n'okuba nti bannayuganda nabo babadde bajjumbidde olw'okuba ekirwadde bakiraba gye tugenda. Naye ng'embeera eno katusuubire nti tetumanyi mbeera eno bwegenda kubeera mu zino ennaku ezisigadde ez'omuggalo. Wano we tuli olwaleero tuwezezza ennaku 17 kweza 42 ez'omuggalo ez'omulundi guno. Kino kiba kitegeeza nti tulina okweyongera okulaba nga twekuuma n'okugoberera ebiragiro mu nnaku zino 25 ezisigadde. Tukyalina ebifo naddala ekibuga ekikulu ekya Kampala, ebitundu nga Mukono wa Kiso, ebibuga bino ebipya nga Jinja, Masaka, Arua, Lira, Mbarara, Mbale, munisipaali n'ebibuga ebinenenene, nti mu bibuga bino tukyeyongera okulaba ekirwadde kino nga kyeyongera. Naye ng'abantu baffe balina okukitegeera nti ekirwadde kino ekya coronavirus kitambulira ku oyo aba akifunye. So n'olw'ensonga eyo ebikolwa bino ebyokwewala omujjuzo n'okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo n'okwegema biyamba kinene nnyo. Tukimanyi nti abantu bali bajjumbidde nnyo okwegema, naye nga eddagala ly'okugema lyali likendeddemu, naye gavumenti etulaze nga bwegenda okwongera vaccines ezimala. Naye nga vaccines tezinnajja, tulina okusigala ng'abantu okulaba nga twegendereza n'okwewala obuyisayisa, okutambula, ebikola ebyokwenjeera ebisobola okutuviirako okufuna akawuka kano. Era bw'oba weetegereza kati ng'abalaba emipiira, mulaba abazungu nga bo mu kiseera kino kye balimu batambula tebalina masiki, bajaganya, bakuŋŋaana, abanywedde omwenge twabalabye. Naye nga already kino bakikola kubanga ensi zaabwe basobodde okugema percentage ennene. Otunuulira Isirayiri ebitundu 9 ku buli 100 basobodde okugemebwa, kati oli awo omuntu yeetaayayanga bw'akola ki nga bw'ayagala. Naye wano tulina okusigala nga twambala masiki, enkola eya tonsemberera,
tusobole okusigala abalamu nga bwe tulina essuubi gye tugenda mu maaso. So twagala okwebaza abo bonna abaagemebwa, abo bonna abagoberera enkola ya minisitule y'ebyobulamu, abo bonna abagenda okwekebezanga okulaba oba balina covid. Waliwo n'abo abakozesa enzijanjaba gavumenti gye yatongozza. Kati waliwo eddagala erya Covidex. Tujjumbira abantu basobole okulifuna ate bamanye enkola yaalyo, kubanga abakakozesezza balaga nti eddagala lino likola ate liyamba. Naye newankubadde twogera bino, tukyalina abantu nga bo bakoowu ddala, ng'era bajja kusigala nga tebagoberera biragiro, nga tebeefiira nayo ekijja kikole kijje. Era mu wiiki eyo tukubye emabega abantu abawerera ddala 425 bano bo baasangibwa nga bali ku byabwe nga tebagoberera nkola ey'omuggalo ne kafyu. 825 baasobola okusaba ekisonyiwo era ne tumala ne tubasonyiwa. 164 twabateeka kakalu ka poliisi naye nga balina okukomawo batwalibwe mu kkooti. 116 fayiro zaabwe zaali zimaze okutongozebwa nga bagenda mu kkooti, ate 320 beewe bwe twatwala mu kkooti. Twabawa emmoroka eziwerera ddala 786, 497 ku zo twazikuba fayini eza EPS, ate abavuzi b'emmoroka 134 baweebwa ekisonyiwo ne tubaddiza emmoroka zaabwe. Naye kati tulina emmoroka 155 nga bannannyinizo tebannaba kuleeta biwandiiko by'obwannannyini. Twabawa pikipiki eziwerera ddala 4,314 era mu zino 2,878 zaweebwa tiketi eza EPS oba fayini. Abavuzi abawerera ddala 935 baweebwa ekisonyiwo era ne tubaddiza piki baleme okuddamu okubutagoberera nkola. Ate tulina piki 501 nga zino bannannyinizo tebannaba kuzigoberera. Tukozesa omukisa guno era engeri emabega eyo gye twali tulina emisango egy'ekibba pikipiki ezaali ziwera. Kati ne piki zino we zikwatibwa tweyongerako n'okukozesa omukisa guno okusaba bannannyinizo baleete ebiwandiiko. So 501 ku zo ebiwandiiko tebinnaba kuleetebwa. So nga bannasecurity oba abakuumaddembe tugenda kweyongerayo okulaba nti tunyweza omuggalo gw'omulundi guno, kubanga ensi nnyingi ze tulabyeko zikozesezza omuggalo olw'okuba nti abantu batera okubeera abajeemu ne batagoberera biragiro. So oleeta security okunyweza omuggalo kiyambye kinene nnyo okulemesa ekirwadde okusaasaana mu bantu, era okuviira ekirwadde kino we kyayingira mu ggwanga, bannasecurity tuyambye nnyo minisitule y'ebyobulamu okulaba nti ekirwadde kino kikendera mu ggwanga. Era tuli basanyufu era ku mulundi guno nti minisitule y'ebyobulamu yafulumizza ekiragiro wa statutory instrument 2021 namba 38 nga mu kiragiro kino twafunye amaanyi nti abantu abanaasangibwa nga tebambadde masiki mu lujjudde, abantu abanaasangibwa nga tebagoberedde enkola ya kafyu oba nga basuusizza obudde bwa kafyu, abantu abagenda maaso n'okutegeka enkuŋŋaana kakati ng'obubaga, okwanjula, okusussa ennamba ezaateekebwawo mu kuziika, abagenda mu maaso nga tebalina lukusa okwevuzaavuza emmotoka zaabwe mu makubo, abatunda ebintu ebitakkirizibwa mu biseera bino wabweru w'emmere, n'abo
n'abatunda ebintu ku makubo. Ekiragiro kino bwe baba batwaliddwa mu kkooti nga bavunaaniddwa, kiba kyataddewo ekibonerezo kya butasukka myezi 2. So y'anaasangibwa nga tayambadde masiki oba nga talina kubeera ku kkubo, asussizza obudde bwa kafyu, kubanga luli nga weebuuza abantu bano tunaaba kuba tutya fayini. Naye kati ekiragiro kiikino nti okuva ku myezi 2 okudda wansi kye kibonerezo kkooti kyegenda okutandika okuwa abantu abo. So okwewala ebintu bino, bannayuganda tubasaba nti tubeere nga tugoberera enteekateeka zonna ezaateekebwawo. Abantu bayinza okulowooza nti eryanyi lisukkiridde mu kiseera kino, naye nga buli kyonna kye tukola tukikola ku lw'obulungi lw'eggwanga lyaffe n'obulamu bwa bannayuganda, kubanga ssemateeka n'amateeka agawerako gatuwa olukusa okulaba nti obulamu bwa bannayuganda bukuumibwa ate butaasibwa abakuumaddembe. Okulaga bannayuganda nti ekitundu kya Karamojja mubaddemu ebikolwa eby'ekibba eby'okunyaga ente wakati waabwe, mpozzi n'abamu ababbi b'ente abadde bava mu bitundu bya South Sudan. So mu wiiki eno etukubye emabega twakoze ebikwekweto ebiwerako mu districts ez'e Kataki, Kwen, Abim, Kabong, Nabilatuk, Napak ne Ramwo, era mu nte 350 ezabbibwa aba ASTU nga bakolera wamu ne UPDF basobodde okununula ente 209 era nga tukyalondoola ente eziwerera ddala 6. Ababbi b'ente bano 12 be tuyita ba raiders mu kuwaanyisiganya amasasi n'abakuumaddembe mu bitundu ebyo, aba ASTU ne UPDF 12 battibwa, 18 ne bakwatibwa era tuli mu kubavunaana. Tubakuumidde ku kitebe ekikulu ekya UPDF 3rd Division e Moroto. Emmundu twasobodde okuzuula emmundu 7 ze baali bakozesa mu bukyamu. So ebikwekweto byaffe mu bitundu ebyo bibadde bikyeyongera. Pozi ku kitebe kyaffe ekikulu eky'Abambega ekibuli, emisango egy'amaanyi mu wiiki eno zaali 73, ekyaviirako abantu 56 okufa, ate abantu abasibe 164 be baakwatibwa. Naye nga mu misango gino tukizudde nti mu kiseera kino emisango egy'okutta ng'abantu baffe batwalira amateeka mu ngalo, emisango gya mob justice gyeyongedde. Tulina abantu 12 abattibwa mu wiiki eyo nga bayitira mu kutwalira amateeka mu ngalo ku busangosango obwetooloolera ku bubbi, ebikolwa eby'obulogo, obutabanguko mu maka n'enkaayana ku bibanja n'amataka. Kati ng'ekyokulabirako ey'ekiboga, tulina abantu 11 be twakutte nga bano bazindukirizza omwana ow'emyaka 18 gwe bayita Wilson akole bulungi, nga mutuuze ku kyalo ky'e Malaga ekisangibwa ekiteredde mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Ono yafulumwa ewaabwe essaawa 2 ez'ekiro mu budde bwa kafyu, era abaamulaba mu ka trading center ne bamuteebereza okubeera omubbi, ne batandika omugoba era okugenda okukakkana nga bamukubye emiggo egyamuviirako okufa wansi w'akaana kakizibweke ak'emyaka 8. Naye mu 11 be twakwata mulimu Nakabuye Urita, Nassali Regina, Mulindwa Judith, Kabanda Peter, Sekate Fred n'abalala. Naye nga kati tugenda kulaba nti twongera amaanyi mu kulondoola abantu bano abatwalira amateeka
mu ngalo, kubanga kino si kirungi. Emitendera weegiri egy'okugoberera naddala nga tulina emisango nga gino. Abantu abazze nga tebagoberera biragiro bya minisitule y'ebyobulamu mu kiseera kino, tugenze tulaba nga naddala mu byalo abakyagenda mu binywero bakyaliwo, amaduuka gakyegula mu budde obwa kafyu, n'abantu okusigala nga batambula mu budde bwa kafyu. Naye nga Kibaale Town Council mu Kibaale ku kyalo ky'e Busaana tulina abantu 7 eyo be twakwata nga mu budde bwa kafyu. E Kotido tulina abantu 36 bano baali mu mabaala nga bali mu binywero, ne tukwatako 36. Ate wano e Kampala mu bikwekweto bye twakola mu bitundu by'e Kasangati, Nansana, Kakiri, Wakiso tulina booda eziwerera ddala 34 n'abantu 271 abaakwatibwa nga basussizza mu budde, era n'ebitundu ebirala nga Old Kampala, Wandege, Akawempe, Kakiri, Kasangati, Wakiso nayo twakola ebikwekweto abantu 344 ne balyoka bakwatibwa. Mpozzi mu kitundu eky'e Busia tulina owa booda omu eyasituka n'atandika okuwaga bannabooda banne n'abatuuze mu kitundu eky'e Busia ku kyalo kye bayita Solo, Selo namba C. Ono yatandika okukunga abantu. Omwami ono bamuyita Gonga Muhammad, myaka 24, nga muvuzi wa booda. Yasobola okuvaayo bulambalamba n'atandika okuwaga abantu ng'alaga nti ye ng'omuntu talina mmere, so n'olw'ensonga eyo kabeeyiwe mu makubo beekalakaase. Twamukutte era tumuvunaana n'omusango gw'okukumaakuma mu bantu omuliro n'obutagoberera biragiro. Mpozi n'ekyenjagala okusembyayo, poliisi yaffe ey'e Buddo wano Wakiso erina omuvubuka omu gwe bayita Ntege Jamiru. Ono yeetuuma n'erinnya eddala nti ye Buganda. Ono twasobola omukwata nga asaalimbidde ku ntebe y'amatikkira esangibwa wano e Buddo Naggalabi ng'agitudde nako. Bwe twafuna okwemulugunya twasobola okumukwata kubanga kino ekifo kya buwangwa era abantu bonna tebasobola kumala gasaalimbira mu kifo kino. Omutanda yekka yatuula ku ntebe eno naddala mu kiseera eky'amatikkira, tewali mulala yenna akkirizibwa. So n'olw'ensonga eyo ono omwami Jamiru Ntege agenda kutwalibwa wiiki eno mu kkooti okusaalimbira mu kifo kino ekyobuwangwa ekisangibwa e Naggalabi. Mu kugezaako okumubuuza akanaana n'akataano, ye yagamba nti kirabika mpewo ze zaamukulembera ne zimutwala awantu awo, naye yesanga ng'atudde ku ntebe y'amatikkira. Era mu bye twamusanga nabyo yali alina ekkanzu nzirugavu, eddiba ly'engo, yali alina enkofiira eyo awamu n'omuggo n'ebiralalala. So mu bumpimpi byebyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katufune wa CID ate